Hi, welcome to Math&Me with me, Nikhila, Sankar. In the video, we will talk about derivatives. Here in 5, we have a list of formulas. What is the formula? We denote the derivative of a function by d by dx. Differentiating with respect to x of, இப்போ ரெண்டு function இருக்கு அப்படினா f of x plus g of x or f of x minus g of x. ரெண்டுமே இருந்ததுனா, you can distribute it by writing d by dx of f of x plus d by dx of g of x or minus. இது ரெண்டுத்துக்குமே applicable. But when it comes to multiplication or division, it's a different story. So when you have d by dx of f of x times g of x, இதை வந்து நம்ம நார்மலா லிமிட்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ற மாதிரி எழுதக்கூடாது. d by dx of g of x, this is not the right way of writing. So for example, இப்போ f of x நான் u ன்னு எடுத்துக்கிறேன், g of x v ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Okay, g of x is v. So now we have d by dx of u times v. So the derivative of u is u dash or u prime. Derivative of v is v dash or v prime. It depends on however you want to represent it or call it. Okay, so d by dx of uv எப்படி வரும்னா v dash u plus u dash v. அப்படின்னா என்ன? Derivative of v times u plus u ஓட derivative times v. So you also have another theorem which is f dash of x is nothing but நம்ம limits படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? So அந்த termsல நம்ம derivative எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. So in the formula use பண்ணி நம்ம ஒரு சிலது solve பண்ண போறோம். So I will write the formula that we are going to use right now over here. F of x plus h minus f of x divided by h. இன்னொன்று x of n எப்படி எழுதலாம்? n x to the n minus 1. இதோட derivative. Okay. Example 12. Find the derivative of, அதாவது d by dx of 1 by x. இப்போ யூஷுவலா நம்ம இந்த ஃபார்முலா வச்சு போடணும்னா எப்படி போடுவோம்? 1 by x can also be written as x to the minus 1. So what is d by dx of x to the minus 1? Power முன்னாடி வந்துரும், minus 1 times x to the power will be reduced by 1. No matter whatever the power is, it should be reduced by 1. So என்ன வரும்? Minus 1 times x to the minus 2. Minus 1 is minus 2. So what do you have? Minus 1 divided by x square. இது வந்து இந்த simple wayல போட்டா you get minus 1 divided by x square. So I'll just write down the value here, minus 1 divided by x square. இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இந்த क्वेश्चन மறுபடியும் போட போறோம். Let's see if we get the same answer. So f dash of x is nothing but f of x plus h. அதாவது x எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் என்ன போடணும்? x plus h போடணும். So it will be 1 by x க்கு பதிலா என்ன போடணும்? x plus h minus f of x. What is your f of x? 1 by x divided by h. Don't forget the limit. Limit h tends to 0. 1 by x plus h minus 1 by x divided by h. So in that, what do you have? You have unlike denominators, அதனால LCM எடுக்க போறேன். LCM எடுத்தா என்ன ஆகும்? What is LCM? X times x plus h. அதனால இது இங்க மல்டிப்ளை ஆகும், இது இங்க மல்டிப்ளை ஆகும். So what do you have? Limit h tends to 0 x minus bracket போட்டுருங்க x plus h. இந்த bracket இல்லனா இந்த இடத்துல மைனஸ் போட மறந்துடுவீங்க. x minus x plus h divided by x times x plus h whole divided by h. இந்த h மறந்துடாதீங்க. Okay? Now we have x, இந்த bracket நான் ஓபன் பண்ண போறேன், which means limit h tends to 0 x minus h divided by x times x plus h divided by h. இதை நான் எப்படி எழுத போறேன்? Divided by h. இப்படி எழுத போறேன். இப்படி எழுதலாம்ல? This is the numerator, this is the denominator. This is the numerator, இது denominator. Divided by h ன்னு எழுத போறேன். You will see why. Okay? Next step, limit h tends to 0, x minus x is 0 போயிடும், minus h. Minus h divided by x times x plus h divided by ங்கிறத multiplication மாத்தினா what will happen? This becomes the reciprocal. When you have a variable or a constant, when you change the division symbol to multiplication symbol, it becomes the reciprocal. Okay? So into 1 by h. இப்போ இந்த இடத்துல h cancel ஆகுமா? So this goes off.
Now I'm going to apply the limit. Apply the limit na enna artham? H tends to 0, which means the value is not exactly 0, it is somewhere near 0. So it can be 0.0001 அப்படியும் இருக்கலாம், இல்லாட்டி it can be 0.999 அந்த மாதிரியும் இருக்கலாம். So whatever value. So what will happen when you substitute h is equal to 0, but நம்ம some point of view la substitute பண்ண வேண்டியதான். So you have minus 1 in the numerator divided by x times x plus 0. h க்கு 0 substitute பண்ணியாச்சு. What do you get? Minus 1 by x square. It is the exact same value that we got when we used this formula. Correct? So அவ்வளவுதான். Basically நீங்க இந்த formula யூஸ் பண்ணி எக்ஸாம்ல போடலாம், இதை யூஸ் பண்ணியும் போடலாம். I prefer this formula because it is pretty straightforward. இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல தான் நீங்க போடணும், ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல்ல போடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இல்ல இந்த மாதிரி போடணும், என்ன மெத்தட் கேக்குறாங்களோ அந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்ணி நீங்க போடுங்க. ஓகே.